So coming to crystal oscillator, here we can say other LC and RC oscillators. In all that cases, that frequency stability is the main problem. Okay, that is due to some change in temperature, that is due to atmospheric factors or due to the tolerance of components. The frequency of oscillation may varies because their oscillation frequency is depending upon the components in the feedback network. Because in Wien bridge oscillator, as you know, the feedback oscillation frequency is 1 by 2 pi RC. This R and C are the resistors and capacitors in the series and parallel arms of that Wien bridge. But the feedback network component values are. So due to the tolerance of components, we can say frequency of oscillation may change from the designed value, or due to the temperature, there may be some changes in the component values, and further it may lead to the change in frequency of oscillation. Okay, so that frequency stability is the main problem in that oscillators. This can be overcome by the use of crystal oscillators. So in crystal oscillators, we are using certain type of crystal. Instead of this R and C, RLC networks as the feedback circuit, we are using some type of crystal called piezoelectric crystal. Okay, so first of all, what is piezoelectric property? So നിങ്ങൾ crystal oscillator explain ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം, we are using piezoelectric crystal in crystal oscillators for frequency stability. And what is piezoelectric effect? അതൊന്ന് explain ചെയ്യണം. So piezoelectric effect means if you are applying a mechanical force to a piezoelectric crystal, it will produce a voltage proportional to applied mechanical force. Or in reverse, if you are applying an alternating voltage with the natural resonant frequency of crystal, then it will vibrate mechanically. Simply we can say a mechanical force can be converted into electrical voltage or alternating voltage, and this voltage can be converted into mechanical vibrations. That both are possible in the case of a piezoelectric crystal. So quartz crystal is an example of piezoelectric crystal, and it is the mostly used piezoelectric crystal in case of crystal oscillator. Okay, so piezoelectric effect exhibit ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്രിസ്റ്റലും നമുക്ക് piezoelectric crystal എന്ന് പറയാം. Among that, quartz is most commonly used one. Okay, coming to the crystal structure. So this is the electronic symbol for piezoelectric crystal resonator or piezoelectric crystal. That is in the first figure, you can see the symbol for this piezoelectric crystal. Okay, so adona symbol വരച്ചെടുക്കുക. So this is the symbol. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ XTAL, ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലിന് ഇതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് പകരമാണ് XTAL. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ. ദിസ് ഇസ് ദ സർക്യൂട്ട് സിംബൽ ഫോർ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ. നൗ ഫോർ ദിസ് സർക്യൂട്ട്, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ ക്വാർട്സ്, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പീസ് ഓഫ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. That will be having a certain shape, certain size, certain particular orientation. Okay, so നമുക്ക് അത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് അതിനൊരു നാച്ചുറൽ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെക്കാനിക്കലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. So that frequency of vibration depends upon the size, orientation, shape of this crystal. Okay, so നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വലിയൊരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മേലെ നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷനിൽ, റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനിൽ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ we can for the analysis purpose for the equation we have to know the equivalent circuit. So this quartz crystal electrical equivalent circuit of this quartz crystal can be represented like this. That is, it is actually consist of series combination of resistor, inductor and capacitor. Simply RLC എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് സീരീസിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമുക്ക് വേറൊരു CPയും കൂടെ ഉണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് മാത്രം എസ് എന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സിംപ്ലി RLC എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So we can draw the equivalent circuit of a crystal like this. That is series combination of resistor, inductor and capacitor. Okay, and there will be a parallel capacitor, that is in parallel with this series combination there will be a parallel capacitor CP. There will be a capacitor CP. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ the electrical behavior, or we can draw the equivalent electrical circuit of the crystal like this. Here our this CS means series capacitance. Okay, series capacitance. It represents elasticity of the crystal. Okay, സോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് നടത്താൻ മതി, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ സീരീസ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എൻ LS, ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. Series inductance, it actually represents mass of the crystal. Okay, so that value depends upon the mass of the crystal, and CS capacitance value depends upon the elasticity of the crystal, and you have this RS, that is series resistance. This actually represents internal friction, that is frictional force. Okay, internal friction of the crystal. So actually these all parameters depending upon the piece of crystal. Okay, so depending upon the mass of the crystal, the series inductance may varies, or depending upon internal friction, that resistance value will be there, and based on the elasticity of crystal we can represent the capacitor. So നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വിവാലന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, now what is this CP? There is a parallel capacitor, that is we can say this is the parasitic capacitance or parallel capacitor. This parasitic capacitance, it actually due to mechanical mounting, due to mechanical mounting. That is ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഹിയർ നമുക്കൊരു ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there will be a packaging. Okay, there will be mechanical mounting. ആ പീസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിന്റെ പാക്കേജിങ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെക്കാനിക്കൽ മൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ പാരാസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് CP in parallel with this series RLC combination. Okay, so this is the electrical equivalent circuit of our crystal, quartz crystal. We can say that piezoelectric crystal in the electrical equivalent circuit. Now, as you can see in the circuit, there will be parallel and series resonance. Okay, so this resistor, inductor and capacitor combination, that is RS, LS and CS, it will cause parallel resonance, sorry, series resonance, and this due to this CP there will be parallel resonance. So what is resonance? Resonance endanu? That is a particular frequency at which our capacitive reactance become equal to inductive reactance. That is called resonance condition. Okay, here you have a series RLC circuit and parallel circuit is also there due to the capacitor CP. So here you have to consider two resonance frequency. നിങ്ങൾ resonance circuitsum anti resonance circuitsum പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ series resonance circuitsum parallel resonance circuitsum പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. So here ആ ഒരു പാരലൽ കപ്പാസിറ്ററും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് you will be having two resonant frequencies. That is we can say there will be series and parallel resonance. Okay, ഒരുപാട് പേര് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ അക്ഷയ്, ഷീസ്, ഷാരോൺ, വൈഷ്ണവ് എല്ലാവരും ലേറ്റാ. Okay, so we can say from the equivalent circuit, the crystal can have both series and parallel resonance. Series resonance means we can say the inductive reactance and capacitive reactance of that series circuit
become equal. That is, we can say at series resonance, this XLS, that is inductive reactance in the series arm, will be equal to capacitive reactance in the series arm. Or we can say at this time, both this effect will get cancelled and total impedance of the circuit will be equal to RS. So this is the series resonant condition. Okay, so this crystal will be having from the equivalent circuit, we can say there will be series and parallel resonance condition. For series resonance condition, this XLS is equal to XCS. Okay, and impedance will be equal to RS. Or we can say in series resonance, the impedance value will be minimum. Okay, so at this particular condition, the max output voltage will be maximum. Okay, because we can say because impedance is very low, maximum current will flow to the circuit. So at the output point, you will get maximum voltage. Okay, so at series resonant condition, we can define from this relation, we can define the frequency of oscillation, that is series resonant frequency, Fs. Okay, that is, this is series resonant frequency. Okay, Fs is equal to 1 by 2 pi root Ls Cs. So this is the series resonant frequency. So at particular frequency Fs, the impedance will be minimum for the crystal structure. Okay, there is a series resonant condition. Okay. So series resonance condition frequency of oscillation താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. XLS is equal to XCS, that is R is equal to, sorry, Z is equal to R, and frequency of oscillation ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എഴുതാം. Fs is equal to 1 by 2 pi root Ls Cs. Okay, so this will be the frequency of oscillation at series resonance condition. Okay, now if the crystal is in parallel resonance, in parallel resonance we know, in parallel resonance we can say the reactance of RLC branch. Okay, the reactance of, we can say the reactance of RLC branch will become equal to capacitive reactance of Cp, that is reactance of Cp. This is called parallel resonant condition. Okay, that is total reactance of that series network will equal to reactance of Cp. So series resonance പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിന്റെ എഫക്റ്റും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. Okay, so ആ ഒരു സീരീസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ RLC-യിൽ, so അതിന്റെ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് become equal to reactance of Cp. That is called parallel resonant frequency. Actually parallel resonant frequency impedance maximum ആയിരിക്കും. Okay, so this at this condition frequency of oscillation is given by 1 by 2 pi root Ls into C equivalent, where this C equivalent is equal to Cs into Cp divided by Cs plus Cp. That is the parallel combination of our series and parallel capacitors, that is Cs and Cp. Okay. Sorry, parallel combination alla, capacitors in the case varumbam idu series combination equation aanu alle. Okay, so C equivalent is equal to Cs into Cp divided by Cs plus Cp. So this is the parallel resonant frequency. So I can say this is the parallel resonant frequency and this is the series resonant frequency. So there will be two resonant frequencies for the case of a crystal. So നമുക്ക് ഈ രണ്ട് resonant conditionും ഈ crystal oscillator യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, accordingly നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so we can say that is this is the plot of impedance versus frequency. That is from this is series resonance frequency. At this point my impedance will be minimum. Okay, and anti-resonance, this is the parallel resonance frequency. We can say at this point impedance will be maximum. Okay, so in series resonance condition the impedance across the crystal will be minimum and at parallel resonance that impedance will be maximum.
Accordingly, these two frequencies, അതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, പാരലൽ frequency of oscillation, series resonance frequency and parallel resonant frequency. ഓക്കെ, സോ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. പാരലൽ റെസൊണൻസ് സീരീസ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ CS ആയിരിക്കും. പാരലൽ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? C equivalent, that is equal to CS into CP divided by CS plus CP. Okay. Now, one more thing, we can say the quality factor. The quality factor actually is the ratio of reactance by resistance. Okay, so complete നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ reactance, total reactance by total resistance is the quality factor. So actually reactance എത്ര നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രമാത്രം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വെരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ Q factor of a crystal is in the range of 20,000. Okay, also the available resonance frequency, we have different crystals are available with resonance frequencies from 10 kilohertz to 200 megahertz. Okay, so small frequency to very high frequency. ഈ 10 kilohertz മിനിമം അവൈലബിൾ അല്ല കേട്ടോ. വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 10 kilohertz to 200 megahertz, ബട്ട് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now coming to the circuit diagram, we already told we have series resonance condition and parallel resonance condition. Accordingly, the crystal oscillator circuit, in crystal oscillator circuit we can connect the crystal in series or in parallel. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഹിയർ ഇൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വി ആർ യൂസിങ് ക്രിസ്റ്റൽ. ദിസ് crystal is connected in series, right? Here also in feedback network we are using a crystal, but this connected in parallel. Okay, so actually series resonance ee condition lanengil, first condition lanengil actually the resonance frequency will be our series resonance frequency fs. Okay, in this condition our resonance frequency will be fp, that is ആ ഒരു റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓർ ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീരീസ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പാരലൽ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആ ഇംപിഡൻസ് മിനിമം ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഹിയർ ഇംപിഡൻസ് ഇസ് മാക്സിമം, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും വർക്കിംഗ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ടും, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? That is resonance condition, series resonance, parallel resonance, the equivalent circuit and piezoelectric effect. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്ലൈ അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ളവരാണോ ഇല്ലയോ ഒന്നും പറയൂല. ഒന്നുകിൽ ആന്ന് പറയാം, അല്ലെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറയാം. ഓക്കെ, കൂടിപ്പോയാലും ഗേൾസ്, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടല്ലോ. ദെൻ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നോക്കാം. സീരീസ് റെസൊണന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ, ഇറ്റ് ഇസ് otherwise called Peirce oscillator. Okay, so series resonant crystal oscillator, as I already told, in this circuit we are connecting crystal in series in the feedback path. Okay, so you will be having a common emitter amplifier configuration. As I already told, here you have a transistor and R1, R2, RE. This R1, R2 and RE provides voltage divider biasing. Okay, voltage divider feedback biasing is provided by this R1 and R2 and RE, and this RE provides high stability.
and you will be having a CE, that is emitter bypass capacitor. Okay, and this RFC, in the case of Hartley oscillator, we have already taught this RFC is used to allow the DC current flow easily. Okay, so DC current flow easy ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് here you are using an inductor. So this is actually a common emitter amplifier circuit. In this common emitter amplifier circuit, we need in oscillator, as already taught, we need an amplifier circuit and feedback path, feedback circuit, right? So here feedback is taken from this point and is given to base of the transistor. This is our feedback connection. So in feedback circuit, we are connecting our crystal in series. Okay. So in feedback circuit, we are connecting the crystal in series. That is why this is called series resonant crystal oscillator. അതിനെക്കൊണ്ട് ഇത്രയും മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ oscillation frequency എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ fs ആയിരിക്കും. Okay. So here one more capacitor CC is connected in series with the crystal oscillator for fine tuning at resonance frequency. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഫോർ ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ CC പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ circuit diagram of series resonant crystal oscillator. Okay, so you will be having a common emitter amplifier. Instead of RC, we are using RFC for allowing easy flow of DC current. And at the feedback path, you will be having a crystal capacitor connected in series. Okay, diagram version. Diagram copy ചെയ്തോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് പറ. കഴിഞ്ഞോ? Okay, now coming to the working, we can say the voltage feedback from the collector to the base is maximum when the crystal impedance is minimum. That is, you will be having some switching transients and with the collector voltage at this point we are taking feedback. Okay, so we can say the voltage will be maximum when the impedance is minimum. That is, ഈ ഒരു പാത്തിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഈ പാത്തിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം. സോ മിനിമം ഇമ്പിഡൻസ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? അറ്റ് റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ് റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇമ്പിഡൻസ് വിൽ ബി മിനിമം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ അറ്റ് സീരീസ് റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി fs, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ സിഗ്നൽ അറ്റ് ദിസ് കളക്ടർ പോയിന്റ് is signal frequency equal to fs, that is the resonant frequency. At that time, this offers maximum current flow. Okay, as a result, we can say maximum voltage can be given to the input. Okay, so there will be maximum current flow so that we can ensure the voltage feedback from collector to base is maximum when the crystal impedance is minimum, that is at resonant frequency. That is, we can say at resonant frequency, series resonant frequency fs, the voltage feedback from the collector to the base of the transistor is maximum, because at that frequency the crystal impedance is minimum. So it will result in high output voltage because the signal at the base of the amplifier is get amplified
and it will result high output voltage. Okay, and the frequency of oscillation is given by, is actually our series resonance frequency, that is equal to 1 by 2 pi root LC, more specifically LSCS. Okay, so that will be the frequency of oscillation produced by the crystal oscillator, because at that frequency maximum output voltage is fed back to the input and you will get the highest output voltage at the collector, or amplified version of this will be available at the collector. Okay, so that frequency of oscillation is given by 1 by 2 pi root LSCS. Okay, now how frequency stability, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു frequency stability high ആണ് അല്ലെ, നേരത്തെ LC RC ഓസിലേറ്റേഴ്സിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം frequency stability ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, actually this frequency of oscillation depends upon what this LS and CS. Actually this LS and CS are not capacitors and inductors. നമ്മൾ directly capacitor inductor കണക്ട് ചെയ്യല്ല. It is actually property of crystal. ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും അല്ലെ, ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മാസ് അല്ലെ, ഈ മാസ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ടോളറൻസ് വാല്യൂ അതിനില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. So we can say this LS and CS won't change with the supply voltage or parameter variations. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് LS and CS ആണ്. So that values will not be changed due to some effect, other effect, അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്ട്സ് കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ LS ഉം CS ഉം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. So that we can say that frequency won't change. സോ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ആ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് RC ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് +or-5% ഒരു 10% ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്താവും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസോ എന്ത് ചെയ്യൂല, ഈ പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ, ഡയമെൻഷൻ ഇതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ LS ഉം CS ഉം മാറുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന LS CS എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വാരി ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, frequency is highly stabilized in the case of a crystal because the changes in supply voltages or transistor parameters have no effect on the circuit operating frequency, because circuit operating frequency completely depends upon this LS and CS, which is actually the electrical equivalent quantity corresponding to mass and elasticity of the crystal. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. So that the oscillation frequency will be constant. Okay, so that is the series resonance crystal oscillator. Now coming to parallel resonance crystal oscillator. See, the amplifier circuit is same. Okay, this is our amplifier circuit. This is same as in the previous case. Okay, that is you will have a transistor, then voltage divider network R1 and R2 and RE, bypass capacitor CE, then RFC, that radio frequency choke is there. This common emitter amplifier is same. Here feedback circuit, the feedback circuit consists of the crystal and two capacitors C1 and C2 in parallel with the crystal. This is actually our feedback circuit in the case of parallel resonant crystal oscillator. That is, you have C1 and C2, and in parallel with that C1 and C2 you are going to connect the crystal. Okay, and this is the feedback. Output of this circuit will be given to the input. So this is the feedback circuit. So in parallel resonance crystal oscillator, the feedback path consists of crystal and two capacitors C1 and C2 that are in parallel with the
crystal. Okay, so as you know, at parallel resonance the crystal impedance is maximum. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is, at parallel resonance our crystal impedance is maximum. Okay, so we can say at parallel resonance frequency Fp, that is, which is equal to 1 by 2 pi root of L into C equivalent. Okay, so at this frequency Fp there is maximum voltage drop across C1. Okay, because ഇവിടെ എന്താണ്, ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപിഡൻസ് മാക്സിമം ആണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപിഡൻസ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇംപിഡൻസ് മാക്സിമം ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒബ്വിയസ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാരലൽ പാത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ബിക്കോസ് ക്രിസ്റ്റൽ വി ആർ കണക്ടിങ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി അവർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫേഴ്സ് മാക്സിമം ഇംപിഡൻസ്. So that we can say there will be a maximum voltage drop at C1. Okay, and it will allows maximum energy transfer through the feedback. Okay, so maximum energy will be transferred to this feedback circuit. Okay, so we can say at parallel resonance frequency, that is at Fp is equal to what, 1 by 2 pi root L into C equivalent. At this frequency, this crystal offers maximum impedance. As a result, there will be maximum voltage drop across the capacitor C1. Okay, because നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഇംപിഡൻസ് പാത്ത് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലോ ഇംപിഡൻസ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. That means maximum voltage drop will be across C1 and that is coupled to C2, and hence that maximum value can be transferred through the feedback circuit at this Fp. Okay, so maximum voltage will be given here and this will get amplified, so we can get the maximum output voltage at this particular frequency. Okay, so this is the parallel resonant crystal oscillator. So here you have to remember the feedback circuit consists of crystal and two capacitors that are, okay, and the working principle is the parallel resonance of the crystal. At parallel resonance, the crystal impedance is maximum. So maximum voltage drop will be across capacitor C1. And at that time, maximum energy will be transferred to the feedback circuit. Okay, so at Fp, maximum energy will be feedback to the circuit so that we can obtain a high amplitude signal or maximum voltage at this parallel resonant frequency Fp. Okay. So this is the parallel resonant crystal oscillator. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? രണ്ടിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി Fs. ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ. Then our oscillation frequency will be Fp. Clear ആണോ? Okay, so that's about our crystal oscillator. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി തൊട്ട് പറയണം, അതേപോലെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട്, ദെൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ ഫ്രീക്വൻസി, റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ദെൻ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സാമിന് അത് രണ്ടും കാണിക്കണമെന്നില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സീരീസിന്റെ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ വരച്ചാൽ മതി. സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട. ഇനി രണ്ടും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. നൗ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ, ഇതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ അതൊന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ദേ ഹാവ് എ ഹൈ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല, റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഇൻഡക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒന്നും അല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. ഈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കിട്ടണം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 100 കിലോ ഹെർട്സ് ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഓസിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ
എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എത്രയായിരിക്കണം? അതേ 100 കിലോ ഹെർട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആർസിന്റെ എൽസിന്റെയും കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 101 കിലോ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 99 കിലോ ഹെർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇസ് ഹാവിംഗ് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ 20,000, about 20,000 high quality factor, and we can obtain very high frequency of oscillation in the range of 10 kilohertz to 200 megahertz. അത് ആക്ച്വലി അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടും പറയാം. വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബിലോ 10 കിലോഹെർട്സ് വരുന്ന വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാം. ബട്ട് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹൈ അക്യുറസി, ഹൈലി അക്യുർ ആണ്. ഹൈ അക്യുറസി ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ്. കോമ്പാക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. അത്രയും സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, that are the advantages and applications. It is mainly we are using frequency synthesizers, അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സർക്യൂട്ട്സിൽ. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസീവേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും റിസീവേഴ്സും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോയിലേക്കും ടി വിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്മുടെ റേഡിയോ ടി വി സ്റ്റേഷൻസിന്റെ അകത്തുനിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ്, അവിടെ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ റിസീവേഴ്സിൽ, റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അവിടെയും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മെയിൻലി ക്ലോക്ക് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so these are the main applications of crystal oscillator. Okay, so നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ഇക്വേഷൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. പ്രോബ്ലം ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ, കാൽക്കുലേറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. അതിൽ RFC കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, L1 L2 തന്നിട്ടുണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തോ. ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് 1/2π റൂട്ട് L ഇക്വിവാലന്റ് ഇൻറ്റു C. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, 1/2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഈ L ഇക്വിവാലന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് L1 + L2 ആണ് അല്ലെ. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അത് തരൂല, അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ L ഇക്വിവാലന്റിൽ +2m കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർക്കണേ. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ L ഇക്വിവാലന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L1 + L2 + 2m. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ C തന്നിട്ടുണ്ട്, L1 തന്നിട്ടുണ്ട്, L1 L2 ആർ ഈക്വൽ ടു 750 മൈക്രോ ഹെൻറി ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ L1 L2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദിസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇല്ലാത്ത കേസിൽ L1 + L2 എടുത്താൽ മതി, L ഇക്വിവാലന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ ആ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ, ഇതും കൂടെ അതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ അല്ലേ? ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രോബ്ലം ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ്